Good morning. Today class median. Discuss about the median. Type of average లో two types mathematical averages and position of averages. Position of average లో median and mode. First of all, median. Discuss about the median. What is median? Median. What is median? Median in simple terms means middle. Median in a simple terms means middle. In statistics, median respects the middle point in a series. In statistics, median represents the middle point in a series. Median divides the observation into equal parts. Median divides the observation into equal parts in such a way that the number of observation smaller the median is equal to number of observation greater than it. In such a way that the number of observations smaller than median is equal to number of observation greater than it. However, in order to this, the values need to be arranged in an order which can be ascending or descending orders. Thus, media is the value of the middle item of a series arranged in an ascending or a descending order of observations or items. Thus, median is the value of the middle item of a series arranged in an ascending or descending order of items. According to Professor R.S. Sacrist, median of a series is the value of the item actual or estimated. When a series is arranged in order of magnitude which divide the values of the variable which divides the group into two equal parts. And median is the value of the middle item of a series arranged in an ascending or descending order of a magnitudes. Next definition, the median denoted MD is the middle value of the sample between the data are ranked in order according to size. Corner as defined as the median is that value of the variable which divides the group into two equal parts. One part comprising of all values greater and the other all values less than median. Median means middle point, middle value. That is the defined definition of the median. Median denoted MD is the middle value of the sample when the data are ranked in order according to size. Corner as defined as median is that value of the variable which divides the group into two equal parts. One part comprising of all values greater and the other all values less than median. Two parts. One part is greater, second part is less than. Values less than median. This is the median defined corner. And another professor R.S. Sacrist defined the median. And thus computation of median essentially involves arranging the
given data in order and then would divide the series into equal parts. For example, one part containing 5 values that are less than the median value, and the other containing 5 values that the more than the median value. If, however, there are even number of items in a series, there is no central item. There is no even number. There is no central item dividing the series in equal parts. For example, if there are 12 items in a series, the median value would be between the values of 6th and 7th items. In such a case, median will be the average of 6th and 7th items. This is the identify the students in a series. Odd number ఉన్నప్పుడు middle item, exactly middle item median. Even number ఉన్నప్పుడు middle 2 items. For example, 10 items ఉన్నప్పుడు 5th and 6th item middle values, average of the 6th and 5th and 6th values, that is median. Next, merits of the median. Important merits, main merits of the median. It is rigidly defined. It is easily defined. It is simple calculated. It is easy to understand and easy to calculate. It is not influenced much by items on the extremes. It can be computed for distributions which have open end classes, and it can be determined by inspection. It can be located graphically, and median can be used while dealing with qualitative data where numerical measurements are not available, but where it is possible to rank the object in some order. And another merit of the median can be calculated even if some of the extreme values are not available, provided we know the number of observations. Another merit, the median is centrally located. The absolute sum of the deviations of the individual values from the median is always the minimum. And another merit, the value of the median never falls into the open end intervals, and it can also be calculated without difficulty from grouped frequency distribution with the classes of unequal worth. These are the merits of median. Main merits, it is rigidly defined, easily defined, and it is easy to understand. Easy to calculate, and it is not influenced much by items on the extreme. It can be computed for distribution which have open end classes. It can be determined by inspection. It can be located graphically. This is the merits of the median. And next, demerits of the median. Median is not exact in many cases. For example, if number of observation is even, median is estimated by taking the average of the two middle items. Similarly, when several values in the central are of the same size, the median may be somewhat indeterminate. And the next demerit, calculation of median does not consider all the items of the
series, does not consider all the items of the series. Thus it is not fully representative of the entire data. And the next demerit, median is significantly impacted by fluctuations of sampling. Hence it is less reliable. And another demerit, the median is not very suitable for further algebraic treatment. For example, this assumes that the observations in the median class are uniformly distributed, which may not be the case. And another, median of a frequency distribution is estimated based on simple interpolation, and this assumes that the observation in the median class are uniformly distributed, which may not be the case. And it is unsuitable if it is desired to give greater importance to large or small values. Thus the median is most useful when we require a measure of location which is not affected by high or low value items. These are the demerits of the median. Next, quartiles and deciles and percentiles and quintiles and octiles. These are the different same the median type. First of all, quartiles. What is quartiles? There are the positional values which divide a series in a number of parts. Median, 2 equal parts. The most common positional value beside median, the most common positional middle value, common positional value besides median are quartiles and deciles and quintiles and percentiles and octiles. So many main important quartiles, deciles and percentiles. First of all, quartiles. What is quartiles? The value which divide the given data in 4 equal parts. Quartiles, the value which divide the divide the given data in 4 equal parts. 4 equal parts are known as quartiles. Quartiles means the value which divide the given data in 4 equal parts are known as quartiles. There will be 3 such values. Quartiles, 3 such values. 3 such values. The first quartile, which is also called the lower quartile, Q1, denoted by Q1, and cover total data lo cover the first 25% of the series. Total data lo 25% of the series lo lower quartile cover చేస్తుంది. And similarly the second quartile covers the first 50% items of the series and divides the series into 2 equal parts. That means median equal to median. It is the same as median. And the third quartile, which is also called the upper quartile, denoted Q3, covers the first 75% of items of a series. 75%. Lower quartile, upper quartile, and the middle quartile means same as median. Quartile means quartiles, the value which divide the data, given data in 4 equal parts.
in 4 equal parts. Parts are known as quartiles. There will be 3 such values. Quartiles, 3 such values. The first quartile, which is also called the lower quartile, denoted Q1, covers the 25% of the series. 25% of the series, they are 1/4 of the series. And similarly, the second quartile covers first 50% item of the series and divide the series into two equal parts. It is the same as median. Two equal parts of the median means the second quartile means 50% kabatti same as the median. And third quartile, which is also called the upper quartile, denoted Q3, covers the first 75% of items of a series. That is quartiles. And next, quintiles and octiles. What is quintiles? Quintiles means quintiles divide a series, a data, in 5 equal parts. Quartiles 4 equal parts. Quintiles 5 equal parts. There are 4 quintiles. First quintile, first quintile 20% of the series, and second quintile 40% of the series, and third quintile 60% of this series, and fourth quintile 80% of the series. Quintile divide a series, divide a data in 5 equal parts. There are 4 quintiles. Next, octiles. Octiles divide a series in 8 equal parts. There are 7 octiles denoted by O1, O2, O3 up to O7. 8 equal parts. There are 7 octiles denoted by O1, O2, O3 and O7. And next, deciles. Deciles divide a series in 10 equal parts. There are 9 deciles denoted by D1, D2, D3 up to D10. D9. The first decile D1 covers the first 10% of the series, and the second decile D2 covers the first 20% of the series, and the third deciles D3 covers up the 30% of series, and the fourth decile D4 covers the first 40%, and so on. The ninth decile D9 covers the first 90% of the series. This is the decile. Deciles means deciles divide a series, a data, in 10 equal parts. There are 9 deciles denoted by D1, D2, D3 up to D9. This is the deciles. And the next, percentile. Percent means 100. Percent means 100. Percentiles divide the series in 100 equal parts. Percentile divide the data, divide the series in 100 equal parts. There are 99 percentiles. Denoted by P1, P2, P3 up to P99. P means percentiles. This is the percentile. Next,
ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ మెయిన్ పాయింట్ ఇక్కడ మనకి మీడియన్, యావరేజ్ ఆఫ్ పొజిషన్లో మీడియన్ మెయిన్ పాయింట్, క్యాలిక్యులేషన్ ఆఫ్ మీడియన్. అండ్ 3 సిరీస్, ఇండివిజువల్ సిరీస్ అండ్ డిస్క్రియేట్ సిరీస్ అండ్ కంటిన్యూస్ సిరీస్లో మనం మీడియన్ని ఎలా క్యాలిక్యులేషన్ చేస్తామో ఇక్కడ డిస్కస్ చేద్దాం. ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ ఇండివిజువల్ సిరీస్, ఇండివిజువల్ అబ్జర్వేషన్లో మీడియన్ని ఎలా క్యాలిక్యులేషన్ చేస్తారో చూద్దాం. మీడియన్ ఇండివిజువల్ సిరీస్లో మీడియన్ని ఎలా క్యాలిక్యులేషన్ చేయాలి. మీడియన్ ఈజ్ ఈక్వల్ సైజ్ ఆఫ్ n+1/2 to item. Size of n+1/2 to item. That means n means number of items. Here n means number of items. And lower quartile Q1, lower quartile Q1 is called size of total 4 equal parts kada, n+1/4th item. 4 equal parts. First part kabatti by 4, 25%. And upper quartile Q3 is called size of, upper quartile 75% of the cover data kabatti size of 3 into n+1/4th item. Lower quartile ante 25% kabatti 1/4th kabatti 1/4, n+1/4. And upper quartile means 75%, 3/4th, 75% means 3/4th. That is equal 3 into n+1/4th item. Median means 2 equal parts, n+1/2 to item. This is the individual observation లో మీడియన్ కానీ లోయర్ క్వార్టైల్ కానీ అప్పర్ క్వార్టైల్ కానీ పర్సెంటైల్. ఇప్పుడు 50% ఈజ్ ఈక్వల్ సైజ్ ఆఫ్ 50 into n+1/100 ఐటమ్. పర్సెంటైల్గా 100, 50 కాబట్టి 50 into 25%, 20 size of 25 into n+1/100 item. So many deciles. The seventh decile size of 70 n+1/10th item. Any median or quartile or quintiles and octiles and deciles and percentiles individual series lo by percentile and by 100 ఎంత పర్సెంటేజ్ 50 or 60 or 70 అన్నప్పుడు దాని చేత మల్టిప్లై చేయాలి. ఇది క్యాలిక్యులేషన్ ఆఫ్ ది మీడియన్, క్వార్టైల్స్, లోయర్ క్వార్టైల్, అప్పర్ క్వార్టైల్ అండ్ డిసైల్స్ అండ్ పర్సెంటైల్స్. ఎనీ వన్ క్యాలిక్యులేషన్ ఆఫ్ ది ఇండివిజువల్ సిరీస్లో n+1. మీడియన్ అంటే by 2, క్వార్టైల్ అంటే ఫస్ట్ క్వార్టైల్ అంటే by 4, 1/4, దట్ మీన్స్ by 4. థర్డ్ క్వార్టైల్ అన్నప్పుడు 3 into n+1/4. పర్సెంటేజ్ అయినప్పుడు by 100. ఎన్నో పర్సెంటేజ్ అడిగాడు ఇంటూ మల్టిప్లికేషన్ చేయాలి. దిస్ ఈస్ ది క్యాలిక్యులేషన్ ఆఫ్ ది మీడియన్ అండ్ క్వార్టైల్స్ అండ్ పర్సెంటైల్ డిసైల్స్. నెక్స్ట్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మనకు ఆడ్ నెంబర్ ఉన్నప్పుడు ఎలా క్యాలిక్యులేషన్ చేయాలి, ఈవెన్ నెంబర్ ఉన్నప్పుడు ఎలా క్యాలిక్యులేషన్ చేయాలి, వాల్యూస్ ఉన్నప్పుడు ఎలా చేయాలి. ఫస్ట్ ఆడ్ నెంబర్ ఆఫ్ వాల్యూస్ ఉన్నప్పుడు మీడియన్ కానీ క్వార్టైల్ కానీ ఎలా క్యాలిక్యులేషన్ చేయాలో చూద్దాం. అబ్టైన్ ది వాల్యూస్ ఆఫ్ మీడియన్ ఫ్రమ్ ది ఫాలోయింగ్ డాటా. 120, 170, 100, 110, 180, 220, 160. ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ మీడియన్ కానీ క్వార్టైల్స్ కానీ పర్సెంటైల్ ఎనీ వన్ క్యాలిక్యులేషన్ చేయాలన్నా ఫస్ట్ ఏం చేయాలి, మనకి ఇచ్చిన డాటాను ఆర్డర్లో రాసుకోవాలి. అసెండింగ్ ఆర్ డిసెండింగ్ ఆర్డర్. ఫస్ట్ మనం ఏం చేయాలి, క్వశ్చన్ చూడగానే ఆన్సర్ చేసేటప్పుడు సొల్యూషన్లో ఫస్ట్ మనకి ఇచ్చిన డాటాను ఆర్డర్లో రాసుకోవాలి. ది డాటా ఈజ్ అరేంజ్డ్ ఇన్ అసెండింగ్ ఆర్డర్లో రాశాను నేను. అరేంజ్డ్ ఇన్ అసెండింగ్ ఆర్డర్. అసెండింగ్ ఆర్డర్లో వస్తే 100, 110, 120, 160, 170, 220 total items and 7 items, 160. Total 7 items, 180 is said. There are 7 items, thus n is equal to 7. There are 7 items, n is equal to 7. ఇండివిజువల్ సిరీస్ కాబట్టి మనకు ఫార్ములా ఎలా ఉంటుంది, క్యాలిక్యులేషన్ ఆఫ్ మీడియన్ ఈజ్ ఈక్వల్ ఫార్ములా సైజ్ ఆఫ్ n+1/2
item. N is equal number of items 7 items plus 1 by 2 item. 7 plus 1 by 2 అంటే 8 by 2. 8 by 2 means 4th item. మనకి ఇచ్చిన డేటాలో 4th ఐటమ్ ఏముంది 160. మీడియన్ ఇస్ ఈక్వల్ 160. సింపుల్ క్యాలిక్యులేట్. ఫస్ట్ మనకి ఇచ్చిన డేటాను అసెండింగ్ ఆర్డర్లో డిసెండింగ్ ఆర్డర్లో రాసుకోవాలి. తర్వాత ఫార్ములా ఏంటి, సైజ్ ఆఫ్ n+1/2 ఐటమ్. మీడియన్ ఇస్ ఈక్వల్ సైజ్ ఆఫ్ n+1/2 ఐటమ్. n మీన్స్ ఇక్కడ నెంబర్ ఆఫ్ ఐటమ్స్. ఐటమ్స్ ఎన్ని ఉన్నాయి మనకు 7 ఐటమ్స్. 7 + 1/2 ఐటమ్. 7 ప్లస్ అంటే 8/2 ఐటమ్. 8/2 మీన్స్ 4th ఐటమ్. మనకి ఇచ్చిన అసెండింగ్ ఆర్డర్లో ఇచ్చిన డేటాలో మనం రాసుకున్న అసెండింగ్ ఆర్డర్లో 4th ఐటమ్ ఏముంది 160. దట్ ఈస్ మీడియన్ 160. సింపుల్, వెరీ సింపుల్. ఓకే, మీడియన్ సింపుల్. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ చెప్పాను. ఇది హార్డ్ నెంబర్ ఉన్నప్పుడు. నెక్స్ట్ ఈవెన్ నెంబర్ ఉన్నప్పుడు ఎలా ఉంటుందో చూడండి. ఈవెన్ నెంబర్ ఆఫ్ వాల్యూస్ ఉన్నప్పుడు మనం మీడియన్ని ఎలా క్యాలిక్యులేట్ చేయాలి. క్యాలిక్యులేట్ మీడియన్, క్వార్టైల్స్ అండ్ 6th deciles ఫ్రమ్ ది ఫాలోయింగ్ డేటా అన్నాడు. మీడియన్, క్వార్టైల్స్ అండ్ 6th decile ఫ్రమ్ ది ఫాలోయింగ్ డేటా. The marks obtained by 10 students in an examination. 10 means even number. 10 students in an examination. 27, 31, 19, 35, 23, 16, 40, 46, 17, 37. ఆర్డర్లో లేవు చూడండి మనకి ఇచ్చినట్టు. ఆర్డర్లో ఉంటే చేంజ్ చేయవలసిన అవసరం లేదు. ఆర్డర్లో లేనప్పుడు మాత్రం మనం ఆర్డర్లో రాసుకోవాలి. ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ ఏం చేయాలి, మనము ఇచ్చిన డేటాను అసెండింగ్ ఆర్డర్, అరేంజ్డ్ ఇన్ అసెండింగ్ ఆర్డర్. అసెండింగ్ ఆర్డర్లో రాస్తే ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ 16, 17, 19, 23, 27, 31, 35, 37, 40, 46 ఆర్డర్. మనకి ఇచ్చిన డేటాను అసెండింగ్ ఆర్డర్లో అరేంజ్ చేశాను. There are n items ఉన్నాయి. How many items? How many students? 10 students. There are 10 items. Thus n is equal 7. Number of items n means n is equal 10 items. ఇప్పుడు ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ మీడియన్ ఎలా క్యాలిక్యులేషన్ చేస్తారో చూద్దాం. మీడియన్ ఇస్ ఈక్వల్ టు ఫార్ములా ఏంటి, సైజ్ ఆఫ్ n+1/2 ఐటమ్. n is equal 10 + 1/2 ఐటమ్. 11/2, that means 5.52 item. 5.52 item means size of 5th item plus size of 6th item. Size of 5th item plus size of 6th item by 2. That is equal, మనకి ఇచ్చిన 5th item ఏముంది, 5th item 27, 6th item 31. 27 plus 31 by 2. That is equal 58/2. That is equal 29. Median 29. ఆడ్ నెంబర్ ఇచ్చినప్పుడు ఎగ్జాక్ట్లీ నెంబర్ రాదు. సమ్ పాయింట్స్ 5 పాయింట్ కాబట్టి ఎగ్జాక్ట్లీ 5th ఐటమ్ అండ్ 6th ఎగ్జాక్ట్లీ 0.5 కాబట్టి 6th ఐటమ్ని యాడ్ చేసి యావరేజ్ చేసాం. ఒకవేళ మనకు వేరే వచ్చినప్పుడు 5.25 వచ్చింది అనుకో, అంటే 5th ఐటమ్ ప్లస్ 0.25 ఇంటూ 6th ఐటమ్ మైనస్ 5th ఐటమ్. ఆ డిఫరెన్స్ ఎంత ఉంటుందో ఆ 0.25 చేత మల్టిప్లై చేసి యాడ్ చేయాలి. ఇప్పుడు ఎగ్జాక్ట్లీ 5th మనకు 0.5 కాబట్టి 0.5 తీసుకున్నప్పుడు మనకేం చేస్తాం, సైజ్ ఆఫ్ 5th ఐటమ్ ప్లస్ 0.5 6th ఐటమ్ మైనస్ 5th ఐటమ్ చేసినా కూడా సేమ్ వస్తుంది. యావరేజ్ చేసినా కూడా సేమ్ వస్తుంది. ఇలా చేసినా కూడా పర్వాలేదు. ఎగ్జాక్ట్లీ సెంటర్ పాయింట్ 0.5 కాబట్టి 6th ఐటమ్ తీసుకొని యావరేజ్ చేయొచ్చు. మీడియన్ ఇస్ ఈక్వల్ 29. మనకు ఈవెన్ నెంబర్ ఉన్నప్పుడు ఇలా చేయాలి. పాయింట్ తర్వాత ఎంత వస్తే దానికి మనము ఏ ఐటమ్ 5th ఐటమ్ అని కూడా సైజ్ ఆఫ్ 5th ఐటమ్, నెక్స్ట్ ఐటమ్ ఏమంటే 6th ఐటమ్. అంటే పాయింట్ తర్వాత ఎంత నెంబర్ ఉంటే 0.75 అనుకో, 0.75 ఇంటూ 6th ఐటమ్ మైనస్ 5th ఐటమ్. ఆ డిఫరెన్స్ను ఈ 0.75 చేత మల్టిప్లై చేసి యాడ్ చేస్తే సరిపోతుంది. ఇక్కడ ఎగ్జాక్ట్లీ 5.5 కాబట్టి 5th ఐటమ్ ప్లస్ 6th ఐటమ్ బై యావరేజ్ చేశాను. ఓకే, దట్ ఈస్ మీడియన్ ఇస్ ఈక్వల్ 29. ఎస్. నెక్స్ట్ క్వార్టైల్ కూడా క్యాలిక్యులేషన్ చేయమన్నాడు.
ఫస్ట్ లోయర్ క్వార్టైల్ Q1. Q1 is equal size of n plus 1 by 4th item. లోయర్ కదా 25% కవర్ ఆఫ్ ది డాటా కాబట్టి 25% by 4 size of n plus 1 by 4th item. Size of n is equal 10 plus 1 by 4th item. 11 by 4th. 11 by 4th means 2.75 item. 2.7 size of 2.75 item means size of second item plus 0.75 second item తర్వాత ఏమంటే థర్డ్ ఐటమ్ కదా ఇంటూ సైజ్ ఆఫ్ థర్డ్ ఐటమ్ మైనస్ సైజ్ ఆఫ్ సెకండ్ ఐటమ్. ఆ డిఫరెన్స్తోనే అది మల్టిప్లై చేయాలి. సెకండ్ ఐటమ్ ఏమో మనకి ఇచ్చిన డాటాలో సెకండ్ ఐటమ్ 17th ఉంది. సెకండ్ ఐటమ్ 17 అండ్ 17 ప్లస్ 0.75. థర్డ్ ఐటమ్ ఏముంది మనకు 19 ఉంది. 19 మైనస్ థర్డ్ ఐటమ్ మైనస్ సెకండ్ ఐటమ్ 19 మైనస్ 17. 17 ప్లస్ 19 minus 17 means 2. 2 into 0.75 1.5. That is equal lower quartile Q1 is equal 18.5. ఇలా చేయాలి మనకు. ఆడ్ నెంబర్ ఉన్నప్పుడు ఈవెన్ నెంబర్ ఉన్నప్పుడు ఇలా చేయాలి. ఇంతకుముందు ఎగ్జాక్ట్లీ 5.5 కాబట్టి ఫిఫ్త్ ఐటమ్ ప్లస్ సిక్స్త్ ఐటమ్ తీసుకున్నాం, యావరేజ్ చేసాం. ఇక్కడ క్వార్టైల్లో 2.75 ఐటమ్ వచ్చినప్పుడు సెకండ్ ఐటమ్ ప్లస్ 0.75 సెకండ్ ఐటమ్ తర్వాత నెక్స్ట్ అంటే థర్డ్ ఐటమ్ నుండి సెకండ్ ఐటమ్ లెస్ చేస్తే ఆ డిఫరెన్స్తోని ఈ 0.75 మల్టిప్లై చేసి యాడ్ చేస్తే మనకు వచ్చేస్తుంది. Q1 is equal 18.5 లోయర్ క్వార్టైల్. నెక్స్ట్ అప్పర్ క్వార్టైల్ Q3 కూడా ఎలా ఫైండ్. అప్పర్ క్వార్టైల్ Q3 size of 3 into n plus 1 by 4th item. 3 into 10 plus 1 by 4th item. That is equal 11. 33 by 4th. 33 by 4 means 8.25 item. Size of 8.25 item. 8.25 means size of 8th item plus 0.25 into size of 9th item minus size of 8th item. మనకు 8th ఐటమ్ ఏముంది 35 ప్లస్ 0.25. 9th ఐటమ్ 40 ఉంది, మనం ఆర్డర్లో అరేంజ్ చేసుకున్న డాటాలో. 40 మైనస్ 8th ఐటమ్ 37. దట్ ఈస్ ఈక్వల్ 37 ప్లస్ 40 నుండి 37 పోతే 3 ఇంటూ 0.75 0.25 0.75 వచ్చేస్తుంది. యాడ్ చేస్తే 37.75 అప్పర్ క్వార్టైల్ Q3 is equal to. నెక్స్ట్ సిక్స్త్ డిసైల్ని క్యాలిక్యులేట్ చేయాలి. క్యాలిక్యులేషన్ ఆఫ్ సిక్స్త్ డిసైల్ D6 is equal size of 6 కాబట్టి 6 into n plus 1 by decile means 10 equal parts కదా by 10th item. 6 into 10 plus 1 by 10th item. 66 by 10, that means 6.6th item. 6.6 item means 6th item plus 0.6 into size of 7th item minus size of 6th item. That is equal 6th item 31 plus 0.6. 7th item 35 minus 6th item 31. 31 plus 0.6 into subtract is 4. 0.6 into 4 means 2.4. Add చేస్తే D6 is equal decile, 6th decile is equal 33.4. This is the 6th deciles. 8th deciles ఏదైనా క్యాలిక్యులేషన్ చేయొచ్చు. ఎన్ని అడిగితే 6 అనగా 6 అయితే మల్టిప్లై చేస్తాము. 10 డిసైల్ కాబట్టి బై 10 n plus 1 కామన్. 8 అన్నప్పుడు 8 into n plus 1 by 10. దిస్ ఈజ్ ది ఇండివిజువల్ సిరీస్లో మనము మీడియన్ కానీ క్వార్టైల్స్, లోయర్ క్వార్టైల్, అప్పర్ క్వార్టైల్ అండ్ డిసైల్స్ అండ్ పర్సంటేజ్ ఎనీ వన్ క్యాలిక్యులేషన్ ఇది ఇలా చేయాలి.
ఇది ఇండివిజువల్ సిరీస్లో మనము మీడియన్ క్యాలిక్యులేట్ చేద్దాం. చాలా సింపుల్. మీడియన్ మీన్స్ సింపుల్గా డేటాను 2 ఈక్వల్ పార్ట్స్గా డివైడ్ చేస్తుంది. 2 ఈక్వల్ పార్ట్స్. అంటే మిడిల్లో ఉంటుంది మీడియన్. మనకు ఆడ్ నెంబర్ అయితే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ 5 నెంబర్స్ అనుకో, మిడిల్ నెంబర్ ఏంటిది? థర్డ్ నెంబర్. ఎగ్జాక్ట్లీ థర్డ్ ఐటమ్ ఏంటంటే దట్ ఈస్ కాల్డ్ మీడియన్. ఒకవేళ 6 నెంబర్స్ అనుకో, ఆడ్ నెంబర్ ఈవెన్ నెంబర్ ఉందనుకో, అప్పుడు ఏం చేస్తాం? మిడిల్ ఐటమ్స్ ఏమవుతుంది? థర్డ్ అండ్ ఫోర్త్ మిడిల్ ఐటమ్ వేస్తుంది. థర్డ్ అండ్ ఫోర్త్ మిడిల్, దాన్ని యావరేజ్ చేస్తే ఆ ఐటమ్ మీద వచ్చేస్తుంది. ఈ ఆడ్ నెంబర్ ఉన్నప్పుడు ఈజీగా మిడిల్ వాల్యూ మీడియన్. ఒకవేళ ఈవెన్ నెంబర్ ఉన్నప్పుడు 2 మిడిల్ వాల్యూస్ వస్తాయి కాబట్టి వాటిని యావరేజ్ చేస్తే మనకు మీడియన్ వచ్చేస్తుంది. నెక్స్ట్ క్వార్టైల్ మీన్స్ దేర్ ఆర్ డివైడ్స్ ఎన్ని 4 ఈక్వల్ పార్ట్స్. డాటాను 4 ఈక్వల్ పార్ట్స్గా డివైడ్ చేస్తుంది. అందులో 3 క్వార్టైల్స్ ఉంటాయి. అంటే లోయర్ క్వార్టైల్ అండ్ 25% ఆఫ్ ది కవర్ ఆఫ్ ది డాటా అండ్ ఫస్ట్ క్వార్టైల్ ఆర్ లోయర్ క్వార్టైల్, అండ్ సెకండ్ క్వార్టైల్ 50% ఆఫ్ ది కవర్ ఆఫ్ ది డాటా, దట్ ఈస్ సేమ్ యాజ్ ది మీడియన్. అండ్ థర్డ్ క్వార్టైల్ Q3 అప్పర్ క్వార్టైల్ కవర్స్ ఆఫ్ ది 75% ఆఫ్ డాటా, దట్ ఈస్ ది అప్పర్ క్వార్టైల్. నెక్స్ట్ క్వింటైల్స్ మీన్స్ డాటాను 5 ఈక్వల్ పార్ట్స్గా డివైడ్ చేస్తుంది. దెర్ ఆర్ 4 క్వింటైల్స్. నెక్స్ట్ ఆక్టైల్స్ డాటాను 8 ఈక్వల్ పార్ట్స్గా డివైడ్ చేస్తుంది. దెర్ ఆర్ 7 ఆక్టైల్స్. డిసైల్స్ డాటాను 10 ఈక్వల్ పార్ట్స్గా డివైడ్ చేస్తుంది. దెర్ ఆర్ 9 డిసైల్స్, D1 D2 అప్ టు D9. అండ్ పర్సెంటైల్ డాటాను 100 ఈక్వల్ పార్ట్స్గా డివైడ్ చేస్తుంది. 100 ఈక్వల్ పార్ట్. పర్సెంటైల్ 100 అలానే ఉంది. 100 ఈక్వల్ పార్ట్స్గా డివైడ్. దేర్ ఆర్ 99 పర్సెంటైల్స్, P1 P2 అప్ టు P99. ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ ఇండివిజువల్ సిరీస్లో మీడియన్ కానీ క్వార్టైల్స్ని కానీ పర్సెంటేజ్ కానీ ఏ విధంగా క్యాలిక్యులేషన్ చేయాలో ఈ క్లాస్లో డిస్కస్ చేయడం జరిగింది. అండ్ నెక్స్ట్ క్లాస్లో డిస్క్రీట్ సిరీస్లో మనం మీడియన్ని అండ్ క్వార్టైల్స్ని పర్సెంటేజ్ని ఎలా క్యాలిక్యులేషన్ చేయాలో నెక్స్ట్ క్లాస్లో డిస్కస్ చేద్దాం. ఓకే, థ్యాంక్ యూ.